clinical knowledge basically is testing you in the principles of clinical science اللي تحتاجها to work under supervision as a postgrad. The expected time of preparation يختلف من شخص لشخص على حسب دراسته الكلية. يعني مو زي step 1 مثلا. step 1 كان كله basic science، وانت اذا كنت متخرج فانت لك فترة عن البيسك ساينس، فسواء كانت يعني سويت كويس في الكلية او ما سويت كويس في الكلية you're most probably gonna need some time عشان تجيب سكور كويس، حتى لو سويت كويس او ما سويت كويس في الكلية. بينما step 2 CK يعتمد مرة كتير على انت ايش سويت في الكلية، وهل انت فريش جراد ولا لا، وهل انت كنت بتشتغل ميديسن ولا لا، لانه اغلب الاسئلة ميديسن almost يعني 50 to 60% من questions internal medicine. فاذا انت مثلا سويت residency internal medicine او كنت فريش جراد دوبك طالع من سنة سادسة او في الامتياز، حيكون CK اسهل عليك من غيرك. لكن وطبعا الشخص اللي كمان اتخرج وبعدين سوى step 1 وبعده جاي يسوي step 2 حيكون step 2 اسهل عليه مرة بكتير، لانه لو قسمنا اجزاء لو قسمنا الكويشنز حقت step 2 CK الى اجزاء حنلاقي انه roughly كده يعني 30% مثلا من الاسئلة تكون basic science، 30% من الاسئلة تكون مثلا what is the most likely diagnosis، و30% من الاسئلة تكون what's your next step in management، سواء كان investigation او actual management treatment يعني. فعشان كده ال expected time of preparation يختلف مرة كتير. لما كنت advisor في كابلن كنت بشوف الناس تخلص step 2 CK إذا سووه بعد step 1 بياخدوا فيه تقريبا من شهرين إلى 4-5 شهور. زي ما قلت يعتمد مرة كتير على أنت إيش سويت في الكلية. وإذا كان الشخص ما أخذ step 1 قبلها وكان average في الكلية it will take time. It will take يعني at least 6 months مثلا to study to get a good score. يعني مو to pass you can study in a very short time يعني relatively short time sorry. نقول في step 2 CK حيكون total number of questions 355. طبعا برضو في منها أسئلة تجريبية وزي كده. بعدين عندك number of questions في البلوك will not exceed 45 question per block. حتكون 8 blocks. It's a 1-day exam, 9-hour examination with 45 minutes break زي step 1. Again, you have 1 hour to complete each block regardless of the number of items. الcontents حقت الامتحان حتكون general principles اللي قدامكم infancy and childhood adolescence etc. في السيستمز هذه. الستورز حقي هنا usmle.com عندهم pamphlet مرة رهيب PDF يعني بيقول لك كل حاجة عن الإكزام عن كل واحد من الإكزامز، ويديك أمثلة عليها، حتى يديك تست مثال كمان عليها يعني. For example مثلا study is conducted to assess the effectiveness of a new drug for the treatment of type 2 diabetes mellitus. A total of 1,000 patients with type 2 diabetes mellitus are enrolled blah 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 blah. Question بيسأل بالضبط if this study, the only thing we needed هنا من that question اللي هو how many patients are we doing. Anyways, if this study had been performed in a population of only 500 patients, يعني half the population we actually did the study on, which of the following would have been most likely to increase? Type 1 error, type 2 error, power of the study, sensitivity or specificity. Question غلس. Anyways, إذا تحبوا يعني إذا أنت فاهم السؤال وعرفت جوابه ممكن تعدي the next 4 or 5 minutes. إذا تحتاج تعرفها ممكن تتفرج عليها. هحاول بس أشرح التايب 2 error والpower وهذه الأشياء. Dr. Crazy and his assistant, oops, that's not his assistant, his assistant are trying to prove that this drug actually works. Okay? أحسن طريقة عشان to prove that a drug works
انك انت تسوي the null hypothesis. يعني اذا انا كنت I want to test انه هذا الدراج يشتغل ولا لا، احسن طريقة ان انا اقول في البداية this drug does not work. okay. وبعدين I try to either accept the null hypothesis or reject the null hypothesis. a lot of negatives I know، بس يعني ببساطة كده if you accept the null hypothesis يعني انت بتقول the drug does not work. ممكن يكون هو اصلا يشتغل، بس انت يعني الريزلت حق الستدي حقتك بتقول the drug does not work. this is if you accept the null hypothesis. if you reject the null hypothesis يعني انت بتقول نفي النفي. if you reject the null hypothesis معناته انك انت بتقول ان الدرج هذا actually works، وهو ما نعرف في الحقيقة ممكن يكون يشتغل او لا، بس الريزلتس حقتك في الستدي قالت انه this drug works. ف when you apply the null hypothesis عندك خطأين ممكن تعملهم. الخطأ الأول إنك أنت بالأحمر تقول the drug works وهو drug أصلا does not work. فالأزرق هنا معناته الحقيقة، والأحمر معناته إنه أنت إيش بتقول. if you say that this drug works and it actually doesn't work. okay. هذا الخطأ الأول. الخطأ الثاني اللي ممكن تخطئه في استادي زي كده إنك ممكن إنك أنت تقول هذا this drug does not work بينما هو في الحقيقة it works. فنيجي هنا لإيش؟ لتسميتها type 1 error اللي هو you rejected the null hypothesis. أنت قلت إنه drug هذا يعني أنت قلت إنه drug هذا works وهو أصلا في الحقيقة does not work. ف you rejected the null hypothesis while in fact it's true, which means the drug does not work. type 2 error اللي هو if you say the drug does not work وهو في الحقيقة works. okay. فأنت you failed to reject the null hypothesis. okay. عرفنا type 1 و type 2 error. now type 2 error هو 1 على الباور حق الستدي، وإحنا نعرف إنه if you increase the number of the population you're studying حتزيد الباور. فبالتالي العلاقة بين type 2 error والpower هي علاقة inverse relationship، علاقة عكسية. ف if you decrease the number power will decrease، صح؟ and if you decrease power type 2 error would increase. فالجواب حق السؤال حيكون which of the following would have been most likely to increase إذا نقصت عدد ال patients في الستدي حقتك إلى half حيكون the chance of type 2 error. Sorry for the boring part, I just had to explain it. anyways. Example number 2 هذا يعتبر من الأسئلة السهلة. 37-year-old man comes to the physician because of non-radiating low back pain. For 3 days the pain began after he worked in his yard. He has not had any change in bowel movement or urination. He had one similar episode 3 years ago that resolved spontaneously. Vital signs are within normal limits. Examination of the back shows bilateral paravertebral muscle spasm. Range of motion is limited by pain. Straight leg testing was negative. يعني basically هذا الرجال عنده muscle spasm بس، so يعني low back ache وانتهينا. In addition to analgesia, which of the following is the most appropriate next step in management؟ هذا واحد من النوع الثالث من الأسئلة اللي شرحت لكم هنا. في الحقيقة أنا لما شفت السؤال ده أول مرة قلت bed rest. هذا طبعا قبل ما أسوي اليو اس ام بس الإجابة هي regular activity. ما أعرف كم منكم جابها صح، بس الإجابة صح thumbs up.